Bueno, buenas tardes. Una hora y pico de partida, ¿vale? Voy a subir. Tenía pensado subir hoy, pero al final subí. He tenido algo de tiempo. Ay. Y el fin de que viene os aviso que... El fin de que viene aviso que vendrá Ratchet Clan al canal. ¿Vale? Al viernes que viene, día 12, tendré Ratchet Clan. Y ahora Assassin's Creed le daré un descanso. To be plain, Eivor, a great bear has been badgering my estate for weeks. I must do away with it, if only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear? Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this Shire. Though its line of kings is old ended, the people of this land still teems with life, with promise. Today, the Shire languishes. It needs the guidance of new blood. Like me. Sorry? I'm the definition of new blood. It may be I should put my name in for Elderman. No carambers. Ah, there it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god. I don't recall the name. Go on. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damn decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. I remember when the Danes first arrived, not long ago. The locals were terrified, not of being raided, but of their spouses being seduced away. Are we hunting, Alfgard? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely! The bear's lair should be nearby. Madre mía, esto hay que narrárnoslo, bro. Friend Grim. How wonderful to see you here. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? ¿Cómo? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well. And itching for a hunt, as you made plain in your message this morning. Yes, that's right. Very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other, as one Dane to another. I'm Norse, actually. Something you might learn by asking. Well met, Grim. Glad to have you along. Hey, Eivor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. No, There's no, a cave just up the hill there. no. Seems the right place for a lair. If the beast is as large as Elfgard claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? No, esto es mentira, There's all manner of beasts in this forest. If we don't find the bear, we'll find something worth our supper. No, pero la cosa es que no nos vamos a encontrar un oso. God shall provide. Pero la cosa es que no nos vamos a encontrar un oso, porque este no está mintiendo. No, como si no me lo viera ya, ¿sabes? Este no está mintiendo, pero de gordo además, Este
Este no está mintiendo, pero de gorda más, gente. Que busca el oso en la cueva. This is the threshold of the beast's home. There's no doubting that. Sí, pero eso no es un oso, eso es un caballo, compadre. O, bueno, un caballo. Lobitos, cómo no. No, son lobitos. Peor, creo yo. Y unos pocos además, Y unos pocos además. No que sean pocos precisamente, a ver. Oye, ¿cuántas sagas me quedaban a todo esto? ¿5? Sí, 5. O sea, cuando me haga esta 4, quiero decir. Cuando me haga esta 4. Que la campaña de este juego, tío, la campaña de este juego es que es hiper larga, pero hasta decir basta, Uf. Pero hiper larga, vamos. Soon to be a sea of fire. Va a mí que es más larga. Please, my God, help me with this. I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. Va a mí que está más larga que la del Red Dead Redemption 2. Uf, y mira que la del Red Dead Redemption 2 también era larguita, La del Red Dead Redemption 2 te podía durar 50 y pico horas perfectamente. O por ahí. Bueno, 50 y pico horas no, pero... Bueno, sí, es que no lo sé. Pero vamos, que la de este... La de este, vamos, la de este tiene pinta que va a ser hasta más larga y todo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay misiones, es que lo que pasa es que hay misiones de relleno. Pero vamos, juego de Ubisoft en el que no haya... Juego de Ubisoft en el que no haya misiones de relleno raro, esto. Pero va, a día de hoy si quieres vender un videojuego, es que como no dure mínimo 100 horas, no tocamos un rosco, tío. Bueno, 100 horas no, pero 50 y algo a lo menos sí. Y eso es la pura realidad. O eso que te llama de las sofás 2. O eso que te llama de las sofás 2. Vamos a arrastrar. ¿Qué nos queda, niño? Vale. No sé qué nos queda. Vale, aquí hay otros dos. Wow. Espérate.
Together, lads, we have this. Pero hermano, escúchame, ¿cuántas notas hay aquí, tú? Porque vamos, aquí hay más notas que en Vietnam, ¿eh? ¿Ya o qué? Que coste que deberían haber estado peleando. Y voy a hacer como si no hubiera visto nada, ¿vale? Pero vamos, que coste que deberían haber estado peleando. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Ay, tío, me pica el brazo, hostia. Venga, vete a dormir, compadre. The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alfgar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toil. Sweet Lord in heaven! The bear is returned. Ah, verdad, había un oso. Me cago en la puta. Shiloh will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well. Away, beast! Away! You won't trouble me any longer! Alfgar! Careful! Pobrecillo, tío. Déjalo vivir. Supper! Qué pena, tío. Me da pena que maltraten animales, tío. Ojalá te pudiera atacar a ti, compadre. Me han matado al pobre animal. Me voy de aquí, esto no me está gustando, tío. Vamos a hablar con Ascha, ¿no? Venga. Viaje rápido no disponible, pues nada, pues porque papá es como matan al oso, tío, prefiero no quedarme, ¿sabes? Te digo otra cosa, te digo una cosa, otra cosa no sé, pero los paisajes de este juego... Uf, poquita broma, ¿eh?
Vale, ahora. No me dejaba hablar con ella, no sé por qué. Archer, is everything ready? The Shire Moot will soon begin. Will you join us, Eivor? We'd be comforted by your presence. Yes, I'm curious to see this Shire Moot for myself. I'll follow. Ay. Cansado, tío. When will the boat begin, Abbess? 12 able lords of Lincolnshire have cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. It now falls to you to break this impasse. Me? By whose order? You have earned the trust of our 3 candidates, it seems. Even our bishop has found a certain fondness for your hardy spirit. It's an important vote for your people. How would you counsel my vote? I value competent and righteous leadership, not foolish friends in high seats. Anyone but Hunwald, you mean? I love Hunwald, as I love my own kin. But I would not put a stone in his care without fearing for the safety of both. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. A vote for Hunwald will return the House of the Ferocious Swan to its former glory. 3 men, 3 possible futures. Which of these sad puppets will dance best when you call upon them? It's not for myself I must cast this stone, but for my clan. Who will serve us best in a time of true need? You can never be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself. Eso es verdad, eso es verdad, Eso es verdad, Eso es verdad. Que nunca sabes qué lugar ocupa en el corazón de otro, eso es verdad, Y ahora que tengo que elegir entre los 3. Eres frío que no sé ni quién es, con eso te lo digo todo. Eres frío y no sé ni quién es, así te lo digo claro. I should speak with more people. Eres frío. Hablar con el consejo para ayudarte a tomar la decisión. Pues voy a hablar, sí. Porque vamos, eres fraca que no sé ni quién es, con eso te lo digo todo. Bishop. Eivor, I must thank you for mira, your fearless está. participation in... I'm surprised to hear you've... I surprised myself, to be honest. But under my guidance, this Shire is crawled. God knows the love that lives in my heart for the people of Lincolnshire. I pray now that he guides your hand. Quite a gambit, Bishop. Well then, I thank you. Pues el eres frío no me ha llamado la atención de primera. Grim, good to see you again. A hearty hello, Drenger. Seems Britain is getting quite... Where do you fall in this contest, Grim? Elfgar... He is, and a good man as well. But I cast... The Bishop? These Christians are easy to nudge about. So desperate they are to avoid a good fight, they'll agree to most anything a Dane says. Pero vamos a ver, Pero, a ver, espérate, ¿pero varían algo a quien vote? No creo que vaya a variar nada. How fare you, Lord? My prayers are fervent and my will is strong, Eivor. There's more to good leadership. You must be strong and stern and willing... Of course, of course. Strength, I shall rise above the peat moss. That's good to hear. King Ceolwulf's attendant, aren't you? Aye. The king sends his love and support.
Whatever happens here today shall have his full blessing. He's learning fast. Good man. Three men, three possible futures. Which of these sad puppets will dance best when you call upon them? Pues yo voy a elegir a Myself, I must cast this stone. But for my clan, you can never be certain where you stand in another's heart. All three have strengths and weaknesses. A ver, el Alfgar no me fío yo de él, tío. El Alfgar no me fío yo de él. Entonces... Pero es que el obispo no me llama la atención, tío. Que quieras que yo que sé, tío. Por descarte Paul que... is not the most cunning or clever, but he has heart Claro. and spirit. Both go a long way in times of need. A ver, espérate un momento. The bishop can be stuffy and wallows in Christian piety, but he is wisest of the three and has already proven himself. ¿Quién lo ha demostrado cuándo, tío? Yo debo de tener amnesia porque es que no lo sé, tío. Debo de tener amnesia, es que no lo sé. Though tinged with arrogance, Alfgar is competent and wealthy. He'd be a good alderman, but a faithful ally. Es que eso, tío. No. El Alfgar no. Nada, Humboldt, tío, ya está. Grunwald is not them both go. Lead your Shire with pride, ferocious swamp. Es que vamos al Alfgar ni de coña, tío. Y... Si antes ha sido para hacer la misión del oso y parecía que no iba a andar en emboscada, ¿sabes? Y el obispo que directamente que no sé ni lo que ha hecho, por eso no lo puedo votar tampoco. It is decreed by this lawful Shiremoot that the Alderman of Lincolnshire shall be son of our dear and departed Lord Hundbjorn. I don't know what to say. I miss my father. I'd sooner see him standing here than... Well, I will do my best. For each and every one of you. Let us all raise our cups. A toast to our new Alderman. As all well know, this Shiremoot's decision is not final, but advisory. It now falls to our newly anointed King Ceolwulf to ratify our choice. To this end, we need not worry. Ceolwulf is a friend to Saxon and Dane alike, and he is sure to approve the results. Our good and noble friend, Arthelswith. The septic rot has overtaken this Shire. A sickness for ¿Cómo? which there is only one cure. Your Grace! What is this? ¿Qué hace este y yo? Bueno. Nobles of Lincolnshire, stand fast! For the glory of the ancients, leave none alive! Hostia puta. Ay, me cago en su muerto. Elimina la guardia. Y claro, es que ahora la pregunta es... Me van a matar, tío. Ahora la pregunta es... ¿Qué habría pasado si hubiera elegido a uno de los otros dos? Claro, esa es la pregunta, tío. Por lo pronto elegí a Humboldt y ha pasado esto.
Ah, pero yo me imagino que si por ejemplo hubiera elegido al mismo Arefrit, hubiera sido uno de los otros dos, claro, sí, sí. Luego lo voy a mirar por curiosidad por internet. No, yo me imagino que será eso, sí. Ah, fuck, tío. Me van a matar, hermano. Y yo, hermano, pero cuánta peña hay aquí, ¿me lo explicas, tío? No. Y yo tengo los reflejos activados, decir poco como tengo yo los reflejos, ¡Ay, me mataron! Ah, no. Y yo, hermano, mamá, tío, esto es imposible, tío. Nah. Pero es que, hermano, aquí hay más peña, es que aquí hay más peña que en la guerra, tío. Que había más peña que en la guerra, yo que quiero que te diga, tío. Es que había más peña que en la guerra, compadre. Lo que quiero que te diga, vamos. Esto que... Ah, ya la que tengo que botar otra vez. Hostia, espérate, pues... espérate, pues ahora voy a cambiar, ¿Quién es el que me ha atacado antes? ¿El Erefri? Pues ahora voy a elegir al Erefri. Es que no creo que fuera a empezar desde aquí, The bishop can be stuffy. Hereblade it will be. He knows what it means to lead. Más que nada por curiosidad, para ver cómo cambia. Es que no creía que fuera a empezar desde aquí, yo creo que iba a empezar desde el combate. Our Lord, and he has spoken with a ringing... Thank you. Psalm 78, 72. David shepherded his... So I shall lead with heart and hand. Ah, pues no, parece que no haya salto, No. I'm only sniffing it.
Pues no hay ataque, ¿no? No hay ataque. Pues sí cambiaba, ¿eh? Esto sí es interesante. Sí cambiaba, sí cambiaba. Yo creía que no, ¿eh? A ver, es que por merecer se lo merecía más este. Pero es que, tío, para ahorrarme el puto combate ya. Acá por eso. This city, with these people, is not where you belong, Humbal. You're a Dane at heart. Yes, that's true. We'll speak again soon. I have an alliance. Bueno, pues nada. Claro, ya él se va, ya el que se va con su mujer, claro. Y luego a esto que le den por culo. Este no me fío yo de darle un pelo. Pero vamos, que del obispo. Que del obispo realmente tampoco me puedo fiar. Porque si ha hecho lo que ha hecho en la partida anterior. Sí. Sí, a ver si es verdad. A ver si es verdad, compañero. One you must repay. As name your need. I want your holy word that Lincolnshire will be a friend to the Raven clan. Yes, of course. I only call, and I shall. Thank you, Bishop. Take care, and share that one from time to time. Pues nada. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, ya está. Pues vamos al asentamiento y... Sí, ya está. Vamos al asentamiento y acabamos esta también. A Asgard dije que no iba a ir, ¿no? No. A Asgard ya iré... A Asgard ya iré... A saber cuándo iré, ¿sabes? A saber cuándo voy a ir. A Asgard tiene pinta que no vuelvo ya hasta el mes de abril. Literalmente, ¿sabes? A Asgard tiene pinta ya que no vuelvo hasta el mes de abril. Literalmente, vamos. Hombre, va por el ritmo al que voy... Por el ritmo al que voy, hermanito, espérate, ¿sabes? No, Asgard tiene pinta que hasta el mes de abril no vuelvo yo ya, vamos. Porque el fin de semana que viene no voy a jugar a este, porque voy a estar jugando al Ratchet & Clank, o sea que... Y luego al siguiente ya veré cómo lo haré, pero vamos, el que viene voy a estar jugando al Ratchet & Clank 100%, así que... Que me dé un descanso a Assassin's Creed. Eivor, have you seen Wallace? No. Lo que he visto es que voy a terminar otra saga, eso es lo que he visto. Lincolnshire is with us. Let us hope he keeps his flock in line. I want to see the alliance. Vamos a ver. Me quedan 4 lugares, ¿no? ¿Cuánto te pide? 190. Este no, claro, a esa, que te pide 160, sí, sí. What of Essex? We received a summons from the Elderman and his Lady of Colchester. Foreboding. And who is this Elderman? According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgence.
Pues nada, vamos para allá. An alliance in Essex would be invaluable. Pero antes voy a hacer una cosa. Shall we? Please, Eivor. Not now. Not with Sigurd there. ¿En serio? Con Sigurd delante, como que con Sigurd delante, tío, pero... Pero si el Sigurd está al otro lado, tío, ¿cómo me estás contando? Shall we? Please, Eivor. Oh, tío, que corta rayo, hermano. Rompa. Shall we? Please, Eivor. Bueno, debería haber tirado más veces antes, sí. Fui un poco inútil, me parece a mí. Bueno, pues nada. Pues es lo que hay. ¿Y esto quién es, ellos? Basim, have you spoken with... We talk from time to... Have you noticed any change in him? Any loss of... He appears to me... thoughtful. That seems an understatement. He speaks as if he hears the voices of the... We live in a strange time, Eivor. Among stranger people. Sigurd may be among the blessed. But who can say for certain? Indeed. Bueno. Ah, vale, y esto que para sentarse y ya está. Pues qué bien. No, yo creo... Bueno, bueno, y esto no te lo pierdas, ¿sabes? Esto detallito más no, ¿sabes? Esto detallito más no, compadre. Esto detallito más no. No te lo pierdas, no te lo pierdas, hermano, no te lo pierdas. Detallito más no, compadre. Detallito más no, compadre. No te lo pierdas, ¿sabes? Eivor, if you've... Detallito más no, vamos. Petra, what is wrong? It's my brother. Wallace was meant to return hours. I'd like to search the woods for him. But alone, I fear I would have little... Pero esta misión no la hice ya. ¿Hola? Pero esta misión no la hice ya. We should go now. Near Peterborough. It's where he buys his tanning liquids. I know he sometimes makes Ah, no. Esta otra. Pues me creía que era la misma misión otra vez. Digo, ¿esto qué coño es, yo? Bueno, yo voy a coger el caballo porque... Móntate. Claro. Hola. Pero esto qué es, Antonio, así de lento va. Mamá, hermano, pero la tía que estoy llevando atrás, ¿qué pasa? ¿Que pesa 200 kilos, tío? ¿O cómo va aquí la historia? ¿Que pesa 200 kilos la mujer esta y yo? Mortal, pesa 200 kilos, a ver. can retrace his steps. With luck, he hasn't done anything foolish. Is he prone to that sort of thing? Never. That's why his absence worries me. I told you how we found him, didn't I? You did. Led by a white elk to a lost babe in the woods. A fated encounter. Fated, yes. As if gifted from one guardian to another, he was bestowed on us like a babe among the reeds. Over there. He may have stayed somewhere nearby. If he did, he left traces. Survey the area, Sunan.
A set of tools. If they belong to Wallace, why would he take them from his satchel here? That leads below ground, to who knows where. Let's keep our wits about us. Careful, Petra. Look at his eyes. There's something wrong with this one. Strong scent down here. Strange and heady. I don't recognize it. It has a familiar sourness, but I can't place it. Not the smell of death. It is almost pleasant. Descubro que le ha pasado. Knife attack, I think. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, tío? Wallace's clothes. The trousers are wet. Probably pissed himself. Artefacto romano obtenido. Wallace stayed here. Seems he made something to eat. Oh my god, Eivor! Eivor, come this way! What have you found? Digo yo, I saw it, Eivor. I saw him nearby. ¿Qué ha visto aquello? ¿Cómo? Venado blanco, ¿qué dice esta mujer, yo? Qué bonito este paisaje, por Dios. Yo te digo una cosa, el Ghost of Tsushima... Madre mía, tío. El Ghost of Tsushima... El Ghost of Tsushima... El Ghost of Tsushima y este juego, vamos, lo de los paisajes, tío, otra cosa no, pero los paisajes que tienen a para verlo, tío. Petra, where are you? Come! Petra? Hello? Mimir, guide me. Have I lost her too? No, lo que pasa es que está drogado, me parece a mí. Lo que pasa es que está drogado, me parece a mí. Petra, show yourself. It's getting dark. ¿Eso al venado? Ah, the elk. He will know where she has gone. Pregunta al venado dónde está Petra. Ay, yo por el venado. Sorry to trouble you, Lord. Eivor, nice to see you here. Are you the white elk Petra told me about? Madre mía, por el venado un poquito grande, a ver. It may be you can help me. Petra has disappeared. I need to find her before the sun slips away. No, no. Petra hasn't disappeared. She's close, very close, and waiting for you. Follow me. You are the guardian of this place. Do you live a comforting life? Out here among the hills and dales of Mercia? Oh, I get on, you know. I eat, I sleep, I frolic. I want for nothing and enjoy every moment. It is a decent life. And what are you and Petra doing out here, lurking about in the woods? Hunting, maybe? In a way, yes. We are looking for her brother, Wallace. She's been waiting for him all day. Oh, my dear, yes. Where could Wallace be? Oh, where? Oh, where indeed? Ha! Is Petra near? I fear we've lost her. She was here a moment ago. What is happening? I cannot stay. Not here, not now. Jotnar! Here in Midgard! Return to Jotunheimer! Go now, or die here! Pero vamos a ver ahora, defiéndete. Pero ahora que estamos... Es que eso iba a preguntar yo también, digo, ahora que estamos en Midgard, hermano, de repente, ¿o qué? Porque estos son los Jotun de Asgard, compadre.
También te digo, esto me hace... Me cago en su puta madre. I will make them talk, Petra. I must know the truth. I must know where you are. Eivor, I am right here. There is no need to question this carrion further. Yes. Sorry. Now come. I believe I know where we'll find Wallace. Up there! His trail leads this way. Petra, I met your old friend, the White Elk. But he vanished before my eyes, before I found you. You were visited. For a time, we talked until he vanished into the empty air. A shame, really. I enjoyed his presence. Ah, look there! This is strange, Seda, Petra. Where are you? Qué paranoia de misión, loco. Madre mía, tío. Parece esta la típica misión que te mete... La típica misión que te mete visto en sus juegos de misiones de drogados, ¿sabes? En los Far Cry, en el Far Cry 3 y 4 había misiones así también. En el 5 no sé por qué no me lo he jugado, pero... Eivor, come on! I'm up here. Petra, how are you doing this? There's no trick to it. I think about it, and it works. Sí. Easy as walking. Try it. Ojalá, ojalá. Again? Petra, how? Ojalá fuera tan fácil y me pudiera yo teletransportar también a la universidad así sin tener que andar, ¿sabes? How can I do that, Petra? Yes, just try it. Move. Run in a straight line. Bueno, anda, en patinete vaya, porque yo andar no voy andando, gracias a Cristo, pero... para que vaya yo andando... ¿Esto qué es ahora y yo? No. Too far. Too far. Amazing. You did it, just like your Sunan, and not a scratch on you. Now let's go. Wallace should be over there. Are you sure Wallace is here? I see no... Las drogas son malas, chavales. Esto que acaba de ocurrir es lo que pasa cuando drogáis, ¿vale? Tened cuidado con las drogas. Vaya tira, chaval, tened cuidado con las drogas, de verdad lo digo. Vaya paranoia de misión, tío. This is where the wolves attacked us. Right. Let us hope their spirits are not restless and that they do not wake to maul us. Oh no, the wolf spirits have wakened. Good day, Squirrel. I hope I'm not intruding, but... Protege a Petra de algo. Damn! This one doesn't speak rabbit! Petra, hurry! Espérate que encima hay lobos de mentores, ¿sabes? Estos están drogados, tío. Cuando hemos entrado a la cueva a buscar al Wallace este, ahí estos están drogadísimos, tío. Están viendo cosas que no son reales. Están drogadísimos, tío. Espérate que le haga esto una foto. Además que se lo voy a hacer al venado. Está muy guapa. A ver. Hazle foto. Lo voy a hacer yo ahora una para... Claro. Voy a hacerle otra por si acaso. Coño, nada más casi hacer la foto he desaparecido, a ver. No te vayas, dice, no pongo que no. Full circle with nothing to show for it.
So, what are we looking at? Wallace? You stone-brained stoat! We've been looking for you! And here I am, freshly rested and ready to work. You're days late! Carrying quite a burden coming home slowed me down some, so I made a camp and picked some mushrooms for a nice soup. Turns out I picked some funny mushrooms, sent me into a tizzy, tore off my clothes, woke up naked and bruised in the woods. So I snuck home, naked as the day God made me, and grabbed some clothes. Now I'm off to get my tools. Mushrooms. So the elk. Just another dream. Maybe so. But don't scoff at dreams. They're often worth more than our waking hours. I may still be buzzing from these mushrooms, but this is nice. I had fun today. Maybe we could do it again. Without the mushrooms. We could. But I will have to ask the rapids for permission. Ja. Ja. Qué graciosa. Eivor, Eivor, Eivor. Llegó el comediante Eivor, ¿sabes? Llegó el comediante Eivor, hermano. Mamá, y por esta misión te dan 8500 de experiencia, no te lo pierdas, ¿ves? Por esta misión te dan 8500 de experiencia ahora, tío. ¿Me lo explica? Morta. Bueno, pues nada. Pues vámonos a esas, ¿no? Vámonos a esas, sí. ¿Aquí está? Sí. No tengo la atalaya de bloquear, no. Pues vámonos para acá. Y hacemos las dos, sí. Sí, porque ya cuando juego otro poco lo estoy quitando. Y cuando yo a volver otra vez al exterior, tío. Fui al exterior, o sea, fuera del ánimo, quiero decir. Fui al exterior, ya ves tú, el primer fin de semana que lo estuve jugando en enero y ya no he vuelto a volver a salir, ¿sabes? Que la historia del ánimo ya que después del Assassin's Creed 3 que se fue al carrer, hermano. Que después del Assassin's Creed 3 se fue al carrer, tío. Lo que pasa es que vamos, el final del Assassin's Creed 3 que fue lamentable de poco lo que fue, tío. Ese año, ya ves tú, ese año que fue en 2012, entre el final del Mass Effect 3 y el final del Assassin's Creed 3, mamma mía. Mamma mía mortal, ¿sabes? Dos juegos que se esperaban con un IP bestial y el final que dieron, ¿sabes? Y el final que dieron, hermano, y el final que dieron. Madre del amor hermoso, tío. El final que dieron fue para verlo, vamos. El final del Mass Effect 2, eso sí que es un buen final, hermano. El final del Mass Effect 2 sí que es un buen final. Pero el final del Mass Effect 3, bendito sea Cristo, tronco. El final del Mass Effect 3 que fue, vamos, fue para tirarse por un barranco, ¿vale? Fue para tirarse por un barranco, hermano.
Menos mal que luego con el Assassin's Creed 4 sí lo lograron enmendar. Y luego llegó el Unity y ya el Unity es que fue... You have my sincere thanks, friend. Why were you tied up? A wee misunderstanding between myself and the good folk of the hamlets hereabouts. Your name, goodkin? I'm Eivor of the Raven Clan. And now I've freed you, so go about your business. Wait! May I inquire? The dulcet timbre of your voice, the godlike strength of your gait. You are a warrior, yes? A lone skiff bobbing on the sea of opportunity. Wait, what is that on the horizon? Adventure! The stars prophesized our meeting. I am the glee woman Aswig the Mellifluous. You have heard of me? No matter. Destiny has made you my muse. I shall follow you, record your great deeds with poetry. Eivor's face now obscure. I've never seen one so demure. Eivor running from the past with mighty speed to flabbergast. This will not make great poetry, Eivor. Do something. Anything. Ojalá supiera oír rápido el pasado. Toss your hero half a groat. Esta pava está zumbada. Skulking in the shadow, meek and quiet as a sparrow. Fleet of foot and long of gait, oh Eivor, do I prate your fate. When danger rears its ugly head, Eivor balks and just stops. And next... Enough. Stop following me. I cannot, for walking in your footsteps has let me sup at the cup of inspiration. You... Enough with you. A piffling sum, but I will take it. Aswig, you will have bread and milk. Now I thank you, but... Eivor's face now obscure. I've never seen one so demure. Eivor running from the Pero past. si me está siguiendo aún, hermano. Eivor ran away, bravely ran away. Pero ella esto acá. When danger rears its ugly head, Eivor... Anda ya que te den por culo ella, pero esto... Qué cojones. Qué cojones acaba de ocurrir, señora. What the fuck. Hostia, qué gracia, hermano. Puta pava y yo. Y ojalá una tía en la vida real te siguiera así, ¿sabes? Esta zona está maldita. Encuentro esto y la fuente. ¿Cómo? Que está maldita. Pues bueno, si está maldita, pues nada, tío. Estamos entrando a Mordor, señores. Pues si está maldita, no entramos y ya está. No tiene mucha complicación. Fanático identificado. Fanático no me hice ni uno, ¿no? No.
Por cierto, caballo me tendría que... Bueno, ya lo haré la próxima vez que juegue. Me voy a pillar un caballo nuevo. No, pero ya lo haré la próxima partida que juegue. No sé, ya me voy a pasar la misión y lo voy a quitar, ¿sabes? Ya lo haré dentro de 2 semanas cuando vuelva a jugar. Porque vamos, ya digo, el fin que viene va a ser para estar jugando nada más que a... Nada más que al Ratchet Clan, así que... Y tiene pinta que con el Ratchet Clan... Vamos, tiene pinta... Que como me pique me lo voy a pasar del tirón, así que... Y tiene pinta que me voy a picar, no sé por qué me da la impresión. Sony es que publicitando... Sony es que haciendo marketing de sus juegos, tío, escandillado, compadre. Sony haciendo marketing de sus juegos, escandillado. Porque como saben que el Ratchet Clank puede salir, el nuevo va a salir este año, pues... Mira, parece esto Roma del Assassin que lo han mandado, ¿sabes? ¿Qué hora? ¿Cómo? Ah, vale. Entonces me va a tener que pasarme la primera misión, aunque sea ahí. ¿Tú ves? No. Pero en plan... No entiendo, no lo sé.
¿Cuánto para soy? 137. Vale. Ya voy avanzando, sí, poquito a poco. Ya es que va siendo hora que avanzara. Yo creo que cuando me acabe esta saga y... No, ni incluso ni con el I. Cuando me acabe... Cuando me acabe esta saga me pasa a mí que me la voy a jugar y voy a Asgard otra vez. A ver si me puedo cargar al lobo, tío. Sí, cuando me pase esta saga voy a Asgard de gordo, hermano. Encuentra vista y habla más. His household is as poorly run as his lands. Estrid is a good wife. Far better than he deserved. Lord? Ah, a heroic-looking Dane in our midst. I'm looking for Birston. Our lord is not at home, but his wife is... If you speak with her, pass on the... Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife acts like a sow in a skirt. My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. But she's an excellent cook. With a fine nose for truffles. If Birston does not return soon, wine will not be the only thing spilled upon his floors. Now, gentlemen, everyone is fractious with this waiting. Let us be civil at least. Oh! Oxan, Edris, and Tanri for a bardo. Ese alderman de fond, je mansto hine. Ontvangt je dat leesten? Disrespect you. You! Gods will come at one cry from me! Sheathe your blade, lady. I'm Eivor of the Raven clan, here at your husband's request. Another Dane. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. As you may have heard, my lord is not at home. Pobre contigo. If he's away, I'll speak to you. Oh, that you could, Eivor. For I am sure this hall would shake with our merry wit. But your accord must be reached with him. You don't strike me as a meek Saxon wife. Do you yet see an ember of my Frankish fire, Ravenwalker? Perhaps it dances in my eyes? I'm wary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such affair is why we called for you. If I can find him, I'll remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. The lavender fields there attract the prey, God help him. With luck, he hasn't been eaten, but I'll return either way. Brevario de corazones rotos, historia iniciada. Patience is a godly virtue, Adred.
Even the saints were tired of waiting for Beerstan to hang up his bow. Dear Esther, we must discuss the affair of Y cuando domine todos los territorios, ¿qué es lo que pasará, tío? Pues no tengo ni idea, Es que este juego, tío, no es como los otros Assassin's Creed, porque claro, tú en los otros Assassin's Creed seguía una campaña y ya está, ¿sabes lo que te digo? Aquí no... Vamos, por lo menos el último que me jugué que fue... ¿Cuál fue el último que me jugué? El Origin, claro, el Origin era seguir la historia y ya está. Lo que pasa es que en el Origin sí he notado yo, en el Origin sí estaba la historia más contada que en este, tío. Por lo menos esa es la impresión que me está dando, en el Origin sí estaba más contada. Porque la del Origin era más corta, pero claro, era más corta pero estaba mejor hilado todo, ¿sabes lo que te digo? Pero es que la campaña de este juego es que es ultra largo, tío. Pero ultra largo, ultra largo, ultra largo, tío. Y hay sagas que se están bien. Hay sagas que sí me han gustado mucho. Por ejemplo, la que me hice, en la que tuve que asesinar a los 3 pavos estos. Que no es que no me acuerdo ya del lugar, pero vamos, la que me hice hace 2 semanas y pico, yo sé cuál estoy diciendo. Esa saga sí me gustó bastante, tío. ¿Qué digo yo? Porque no pido el caballo, parece que estoy... Pero hay otras sagas que están puestas de relleno más no poder, tío, para engordar la duración, ¿sabes? Y eso es lo que no me mola a mí ni un pelo. Pero vamos, que en líneas generales... En líneas generales el juego está bien, vaya. De notable alto para arriba, desde luego. Ahora, si armas Assassin's Creed si armas Assassin's Creed ya... eso ya es bastante complicado que lo sea, porque... Hombre, muy bien se tiene que poner a la campaña para que así sea, porque... Caught off guard as they supped. They were attacked by a beast. Something strong enough to kill a horse. Some large prey left these tracks in the grass. The hunters were prey to a large beast or two. I can only hope that Beerstan still lives. Stretch your wings, Sunan. Beerstan, ready your weapon, or accept your fate as a feast for bears. Hijo mío,
te podía haber llevado algún compañero. Porque vamos a meterte aquí candazo tú solito ya que tenés los huevos bien gordos, ¿eh? No me va si no me matan a lo tonto, ¿no? Ambush without you. You have my gratitude to stumble upon me in my moment of greatest peril. Perhaps you were God sent. I'm Estrid sent. Your wife and the thanes of Essex both want your balls in a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor Beerstan, his exit pursued by a bear. And make the beast Lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? I'm Norse, a no-coin groveler. Intriguing. We Saxons hear only that Danes and Norse are ferocious barbarians, all teeth and claws, with little subtlety or wit. But ho! Are you the Norse I sent word to? I am Eivor of the Raven clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Voy. Shall we continue? It's good I... What was I saying? It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has a longing burned in your breast, a sweet, lingering pain, paralyzing you with its sting? There's pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water. No, a lo mejor porque tú no la motivas, estás para pensarlo. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water, cold, dead. She showed great passion when I met her, keeping your thanes in check. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Biston. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Pues entonces, pues... A crown sits heavy on the Pues head. entonces, ¿qué Let quieres? us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Biston. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of wattle and daub.
I have ambition to build a great palace myself, with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. Oye, quitaste el cargador del patinete. Oh. Ready to help me fend off the spears of their displeasure? Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Bearston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adrid, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Bearstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah, we should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight, yes, fight! And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas Festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? Drink, be merry, eat your fill. Sing of great battles, for tomorrow we may die. There's no problem that mead and song can't solve. Do we not deserve such mirth? A great feast and happiness? The dark days of winter approach. Let us drink them away. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adrid does? You know my thoughts, Bearston. The feared. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Beware of sleep in a witch's bosom, nor let her limbs ensnare you, for she will not bring an early harvest. Bosoms, that? No. I'm afraid I don't know what that means, Abel. There! Have I not answered all your questions? You are a stain on this shire, Bearstan. Useless. Useless? That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone! I haven't time for your squabbling. Un buen monarca, sí señor. That ceased their prattling. A fine outcome, Abel. The very soul of balance. Sí, vamos Firm a... hand is all you need, Bearston. Whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Bearston. Aren't you worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. Anda que la respuesta que te da, compadre. Vamos, que te da igual que se acuesten con ella, a ver. Dane returned my errant gander to his coop. My pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Qué persona, tía. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. Espérate que la respuesta que le voy a dar. Essex seems at odds with itself. Have you called me here to fix the many problems I've already seen today? No, no, I would not inflict the infighting of my thanes upon you, Eivor. Our matters are more delicate. And of a more personal bent, requiring a finesse and discretion that these Saxons often lack. So, Gracias. what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. The passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor.
I from my wife, and my wife from Essex. I'm too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. Then what is stopping you? Your King Alfred? Ours was not a union of love, but necessity. Decreed by Alfred's father to strengthen ties with Francia. Not easily broken. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind-mad. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our Llamas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship, with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Eivor. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Ulvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small, sweet place where fond memories were made. I will do as you both ask, and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Eivor. I pray you find my... Now, should I look for Alvida first, or meet with Estrid at the marketplace? Vamos a ver. Otra vez tengo 4 puntos. Coño, pues sí que te sueltan aquí los puntos rápidos, cipote. $141, ¿no? Vale. Voy a hacerme primero esto. ¿Dónde está? Ah, vale, que está aquí, coño. No lo veía. Aquí hay otra atalaya que no he sincronizado. Bueno, pues... tiene pinta de que... en cuanto sincronice esta atalaya lo estoy quitando, gente. ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale. Pues sí, cuanto me haga la atalaya lo voy a quitar. Y ya tendré otro vídeo de Assassin's Creed dentro de 2 semanas. Y el fin de que viene Ratchet Clank. Vamos a ver. Y yo aquí, espérate un momento, sí, porque que si no...
Alfred I'd remember a lover from so long ago? Would I? Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. I should be cautious around here. The last house in Malden. Alfred should be here. Vamos a dejar por aquí, gente. Yo mismo tengo todo el mapa desbloqueado, Ay, pues nada. A las 8:17, a las 8:17 de la tarde, a las 8:17 de la tarde. Vale. Ay. Coño, ¿qué ha pasado aquí? Oh, que me ha vibrado el mando.